Guys, so this time we will discuss the absolute dependent motion analysis of two particles, or in short, yung motion ng isang body is directly affected by the motion of the other particle na connected sa kanya. Okay, so basahin muna natin. In some types of problems, the motion of one particle will depend on the corresponding motion of another particle. Ayan. So, highlight natin tong part na to. The motion of one particle corresponds and depends on the motion of the another particle. So, this dependency commonly occur if the particles, so as shown in the figure here represented by blocks, are interconnected by extensible cords which are wrapped around pulleys. So, kapag sinabing inextensible, so ano lang siya, fixed, hindi siya mag-elongate, hindi mo siya mag-shorten, or it will be unaffected by the loads applied. Okay, so it is wrapped around a pulley. Ayan. So, for example, so the movement of block A, which is this one, so downward along the inclined plane, as shown in the figure 12-36, will cause a corresponding movement of block B. So, sa pagbaba nung block A, ayan, so denoted by S sub A, o yung displacement ni block A, so may corresponding movement rin si block B, so denoted by S sub B. Okay, so we can show this mathematically by first specifying the location of the blocks and using the position coordinates. So, ayun nga, yung SA and SB, S sub B natin. So, note that each of the coordinate axes is, number 1, measured from a fixed point O. So, ang fixed point O natin dito is yung pulley mismo. Okay? Ayan, as shown in the figure. So, yung center ng pulley. So, yan yung magiging fixed datum line natin. Next, it is measured along each inclined plane in the direction of the motion of each block. So, yung measurement niya is with reference dito sa plane natin. Okay, so as you can see, parallel yung SA with respect sa inclined plane na CA. Ayan. And ganun din si SB, ano? So that is parallel din do sa inclined plane natin, which is TB. Okay, so and number 3, so it has a positive sense from the fixed datums to A and to B. And if the total chord length is denoted by L sub T, the two position coordinates are related by the equation. Okay, so guys, ang L sub T na tinutukoy niya dito is yung total length ng cable natin. So, i-highlight ko lang. Ito yung sinasabi niyang L sub T. Okay, so kung i-ano natin siya, lalagyan natin ng annotation. Ito yung L sub T. Total length of the cord or the cable. Okay? So, ito, ayan, itong length na yan, so this is also fixed o constant. Hindi naman kasi nagbabago yan. Ano? So, yan yung length nung cable or nung portion na CD. Ito yung nakalapat na portion doon sa ating pulley. Ngayon, ang may tendency lang kasing mag-iba dyan ng value is yung S sub A natin and yung S sub B. S sub A will have a greater value if continuously umaakyat na siya. Ano? So, mangyayari naman dito sa S sub B natin is unti-unti siyang liliit. Ano? So, vice versa lang. So, for example, a movement ng block natin is etong block B mo is bababa and yung block A mo is tataas. Therefore, yung S sub B mo ang lalaki yung value and yung S sub A natin ang liliit yung value. So, ito yung may changes in value, but yung total length ng cable or ng cord tsaka yung C sub D is constant. Okay? So, if you're going to write that in the equation, ayan, so yung S sub A natin plus yung L sub CD and then yung S sub B natin is equals lang do sa L sub D or yung total length ng ating cord, which is correct naman, di ba? Ayan, ito. Here, L sub CD is the length of the cord passing over the CD. Ito nga yung sinasabi ko. Ito yung CD natin, L sub CD. Ayan, yung nakapula.
taking the time derivative of this expression. So, kapag dinerivative mo tong equation na to, ayan, with respect to time, ito yung kaalabasan nating equation. Okay? So, again, ang L sub CD mo and yung total length ng chord remains constant. So, that is considered as constant. Again, derivative of a constant is equals to 0. So, matitira na lang sa equation natin ay, so, eto na siya. So, derivative ng d sub s a, so, magiging ds sub a yan over dt. And we all know that this equation is, ano siya? Diba yan, yung d sub s over dt is equals lang saan? Diba velocity yan? Okay? Ngayon, or that can be written, so ang ginawa lang dito guys is i-transpose sa right side of the equation yung ds sub a over dt or yung velocity a natin. Therefore, it becomes negative. Okay, so ano ba yung sinasabi ng negative sign? So, ibaba lang natin ito ng konti. Ayan. So, the negative sign indicates that when block A has a velocity downward, so, kung pababa nga ito, kasi nga yung movement natin is tataas yung A and bababa yung E, yung S sub B. So, meaning pababa yung velocity niya, kaya siya naging minus. Okay? And since yung block B mo, baliktad pala. So, ang magiging galaw nga pala nito is bababa yung A and tataas si B. Okay? So, since pababa yung velocity ni A, or pababa nga yung movement niya, kaya naging negative siya. Okay? So, parang ang nangyari dito, in with reference din doon sa axis. So, lahat ng pababa is minus, lahat ng pataas is positive. Okay, so the negative sign indicates that when block A has a velocity downward in the direction of positive S sub A, it causes a corresponding upward velocity of block B, where B moves in the negative S sub B direction. Okay? So, since ito nga, yung paggalaw niya is papunta sa kaliwa, kaya yung S sub B natin is negative. And yung S sub A natin, so since pa laki siya, ayan. So, next, in a similar manner, the time differentiation of the velocities yields the relation between the acceleration. Okay, so ang sinasabi lang dito guys is, eto ulit, kapag dinerivative mo siya with respect to time, diba mangyayari dyan is magiging d sub v, dv sub b over dt is equals to the negative of dv sub a over dt. Kung saan alam nga natin na yung acceleration mo is just the derivative of velocity with respect to time. Okay? So, ito yung magiging equation natin. Ayan. So, here, on the next example, so this is a more complicated example since, ayan nga, so system of pulleys na siya. So, instead ng isang pulley lang, katulad dito sa unang example, may tatlong pulleys tayo na pinag-uusapan. Okay, and yung value ng tensions niya in each cable is magkakaiba. Okay? So, a more complicated example is shown in figure 12-37A. So, in this case, the position of block A, this one, is specified by S sub A. Ayan, as shown in the figure. And the position of the end of the cord from which block B is suspended is defined by S sub B. Ayan. So, kung manonotice nyo, yung S sub B na dinote niya lang is hanggang dito lang. Hindi niya na sinama to. Okay? Kasi ang ginawa niyang reference datum is from this point, dito sa pulley na ito. Okay? So, nasaan na tayo? So, as above, we have chosen position coordinates which, for number 1, have their origin at fixed point. So, ito nga yung reference datum natin kung saan itong pulley na to is at reference point. Kasi kung makikita mo, fixed siya dito. Ano? So, hindi na to gagalaw. Okay? Fixed siya dito. Okay, number 2. So, these are measured in the direction of motion of each block. Okay? So, ayan. So, it is measured with respect to the motion of each block. And number 3.
from the fixed datum are positive to the right for S sub A. So positive to the right for S sub A and positive downward for S sub B. So kapag pababa siya, positive, and positive yung A if to the right siya or papunta sa kanan. Okay, so during the motion, the length of the red colored segment of the cord in figure shown remains constant. So lahat dun mga apula guys is constant, which is correct naman, di ba? Kasi ito hindi naman siya magbabago eh. So as for this, so kung yung contact anong tawag dito? Yung contact, yung tinatamaan lang dito sa pulley remains constant. Hindi naman magbabago yan. Ang possible na magbago lang dyan is yung S sub B mo nga at saka yung S sub A. At the same time, itong H, itong distance between these two pulleys, it will also remain constant. Kasi ito, fix siya dito also for at this point. Fix. Hindi magbabago yan. So ito is still H. Okay? So, if L represents the total length of the cord, ayan, so yung L natin, just this one. So, the total length of cord minus these segments, then the position coordinates can be related by the equation. So, 2 of S sub B. So, bakit siya naging 2? So, gawa nito. Okay? So, as you can see, ito, S sub B. Eh, ano ba to? Di ba ito S sub B din? So, 2S sub B plus yung H mo, ayan, and then plus yung S sub A mo. So, that is equals lang do sa total length. Actually, pwede mo nga itong i-rewrite eh. So, kung gusto mo talaga malaman yung total length nito, so, i-highlight ko lang dito sa gilid. So, itong nakadilaw na highlight guys, yan yung total length ng iyong cable. So, dito kasi, diniretso na niya. Ano? Since yung mga nakapulang segment na to, itong part na to, tsaka ito, and ito is constant, hindi niya na sinulat kasi alam niya na mawawala siya doon sa equation. Pero kung gusto mo siyang isulat, so sabihin natin na, ano bang pwede natin gawin dito? So sabihin natin itong 1 to 0.2, ito 3 to 4, ayan siya. And then this one is 5 to 6. So generally, ang kabuuan kasi ng equation na to should be written like this. So 2 S sub B, bakit nga naging 2? Gawa nito at saka ito. And then plus, etong length ng cord na to, which is, i-denote natin ng L, so 1 to 2. Plus, yung length ng cable na to, yung tumama do sa pulley na to, which is 3 to 4, L sub 3 to 4. And then plus, yung H, ayan. Ano ba ba? So plus, yung length ng cord na to, or yung cable, so 5 to 6, and then plus, yung S sub A mo. So, equals yan sa total length ng cable, which is denoted here as L. Ayan. So, kapag dinerivative mo yan with respect to time, okay, mawawala rin kasi, ano? So, ano magiging equation mo? So, ito, magiging 2. So, ito magiging, ano na, ds over dt. Ngayon, yung ds over dt nga is equals to the velocity. So, magiging 2, VV lang yan. Ito, constant ulit. So, automatically, this will become 0. Also, this one. Also, this part of the equation. And also, for this one. So, kaya hindi niya na rin siguro kinonsider do sa equation. Also, ito rin pala. Constant na rin pala yung h natin. So, ang natira na lang is itong dalawa. So, plus 2. Ay, sorry. Walang 2 yung a. So, plus v sub a is equals to 0. So, ganun lang ulit yung ginawa niya. Transpose niya sa kabila yung negative v sub a natin. So, ito yung magiging equation nito. Okay, so there's another approach here. Ito yung ginawa nun sa libro. Pwede mo rin kasing gawin mo. Ako kasi, ang ginagawa ko with respect or nire-relate ko siya doon sa value ng force para bang magiging work equation siya. Okay, so force times distance. Ito, simulan natin dito. Ito kasi, ito yung tension sa A. Okay? So, di ba ito, dumaan siya dito. Ito, tension, gawin natin palang pula, sorry. Para may counting distinction naman. Ito, pag pinutol mo yan, ito can be written as T sub A. Okay? Ito, T sub A pa rin yan.
So, ito, di ba ito pa rin, tension at A, tension at A. Ito, tension at A pa rin siya. So, ito, tension at A. Then, pag dito, pinutol mo siya. So, magiging ano to, di ba dalawang T sub A yan? Ito, magiging 2T sub A. Okay? So, therefore, itong T sub B ko is 2 TA is equals dun sa tension to B. Okay, so eto mumultiplyan ko lang ng distance para maging work equation, di ba? Force times distance. Ang alam ko, di ba yung mga distances na yan? Yan yung ating S sub A. Ayan. So, ito, S sub B. Okay? So, nangyari lang, di ba constant naman yung tension? So, maa-cancel lang yan. Okay? Or kapag dinerivative mo siya, di ba ito magiging velocity? 2B sub A. Ito B sub B. Ito, 2V sub C. Sorry. Acceleration na nga pala to. So, magiging, pag dinerivative mo ulit yung velocity, magiging acceleration ni A and acceleration ni B. So, mamaya lang, ituturo ko sa inyo kung kailan ba naging negative and kailan ba nagiging positive siya. Ito kasi depende sa movement nga or sa galaw niya. So, sa mga example na ano ko, mayroon akong sasadyain na mali yung direction niya. Pero papakita ko doon, ibang usapan kapag may friction na. Kasi kapag friction, dapat talaga, alam mo yung magiging galaw niya. Kasi kapag may friction nga, mali yung nakuha mong sagot sa dulot, nag-negative siya, you need to redo the solution. Babagoy mo yung direction ng friction, tapos i-resolve mo ulit siya. Unlike dito sa mga system of pulleys, pwede siya maging negative. So, mangyayari lang, since wala nga tayong friction na pinag-uusapan, eto pala, kung ito ay frictionless, eto, walang kaso. Kaso kapag ito may friction, ayan, kung mali yung naging assume mo sa direction, ulitin mo talaga siya. Ngayon, kapag frictionless yan, ang mangyayari lang, babaguhin mo yung direction. Tapos ipapositive mo yung value. So, dito kasi hindi pa natin alam if itong block B mo is bababa, tapos itong block A is pupunta sa kanan. Or vice versa. Pwedeng itong B tataas siya because of this load A, tapos ito pupunta sa kanan. Okay? So, yun lang. Ito yung isang approach using the work energy equation. And then, yung isa nga, using this method. Yung natawag dito? Absolute dependent motion analysis of two particles. From which, again, yung isang particle depend on the corresponding motion of the another particle. Okay? So, to summarize that, yung procedure of analysis, ito yung kanyang step-by-step process. Okay? So, basahin na lang natin na mabilis. So, this is the procedure for analysis. Again, the above method of relating the dependent motion of one particle to that of another can be performed using algebraic scalar or position coordinates, provided each particle moves along a rectilinear path. When this is the case, only the magnitude of the velocity and acceleration of the particles will change, not their line of direction. So first, for the position coordinate equation, so for number 1, you need to establish each position coordinate with an origin located at a fixed point or datum. So ito nga, maglo-locate ka ng point kung saan fix yung niya, or hindi siya magbabago. Kagaya dito sa example na to, ito yung fix mo kasi ito nga, yung pulley na to is suspended dito sa and yung support niya is fixed, rigidly fixed, connected do sa iyong ceiling. So as for this example, so itong pulley na to, hindi naman siya gagalaw kasi fixed na siya dito sa peak ng iyong inclined surface or dito sa point O. So yan yung sinet natin na datum. Okay, so nasa na tayo? Ito pala, it is not necessary that the origin be the same for each of the coordinates. However, it is important that each coordinate axis selected be directed along the path of motion of the particle. Number 3, using geometry or trigonometry, relate the position coordinates to the total length of the chord. Ito, L sub dito hindi ko lang siya na-edit kasi ginapi-paste lang. Ayan. So, or to that portion of chord L.
So, pwede mo rin siyang i-denote na L, kagaya doon sa previous example. Which excludes the segment that do not change the length as the particle move, such as arc segment wrap over pulleys. So, guys, pwede palang hindi mo na siya isama sa equation. Kasi nga, alam natin na makakancel din siya since ito ay constant. And it will not change length habang gumagalaw yung mga particles or yung bodies na ina-analyze natin. So, for number 4, if a problem involves a system of 2 or more cords wrapped around pulleys, then the position of a point on one cord must be related to the position of a point on one another cord using the above procedure. So, ito nga yun. Ayan, so kung merong system of pulleys dyan, so kailangan mo munang i-relate yung isa with respect to sa isang body na kalapit niya. Kagaya na ginawa natin dito. Separate equation are written for a fixed length of each cord of the system, and the position of the two particles are then related by this equation. So with respect to the time derivatives, so two successive time derivatives of the position coordinates equation yield the required velocity and acceleration equation which relate the motion of the particle. So sa unang derivative nga, ano ang makukuha natin? So that is for the velocity, and for the second derivative, so dun mo ma-yield yung equation for the acceleration. So ang inaano mo lang naman dito is yung kanyang relationship dun between the body A and the body B. So the signs of the terms in this equation will be consistent with those that specify the positive and negative sense of the position coordinates. Okay, so para mas lalong maunawaan, mas maganda kung mag-solve tayo ng example. Okay guys, so this is our first example. Ayan, so basahin muna natin. If the pulleys shown are weightless, ayan, weightless daw itong mga pulleys na to, and frictionless, so walang friction, determine the following. For letter A, find the acceleration for each block, and block A and block B. And letter B, find the tension of the cable supporting the block B. Okay. First things first, let's analyze first, or alamin natin kung paano gagalaw yung system of pulleys na yan. So sa tingin nyo guys, alin kaya dito between block A and block B yung tataas or bababa? Okay. So ako kasi before, nagbe-base ako doon sa weight. So ang iniisip ko kasi dito, since mas magbibigat yung block A ko, and kung mapapansin nyo kasi ito 300 Newton, ito 200 Newton. So ang iniisip ko dyan, bababa itong block A, tapos tataas yung block B. Pero tandaan nyo guys, especially kapag ganito, ayan nga. Ito diba magiging T. Ito 2T. Ito T lang. So the reason why kasi na nag-arrange ka ng pulley, so kung maano mo siya, kung nagagamit ito sa site diba ang purpose ng pulley mo is, ako, for example, ang kaya ko lang ihigit is 200 Newton. So kaya gumagamit ng pulley is para yung 200 Newton na yon kaya niyang bumuhat ng mas malaki sa kanya. Hindi ka naman kasi gagamit ng pulley na para mas lumiit yung force na kaya mong higitin diba? So nonsense, buhatin mo na lang siya directly kung ang kaya lang niyang buhatin is less than 200, diba? So ang tama kasing galaw nito is tataas yung block A mo, ayan, and bababa si block B. Pero for the sense of din, sabi ko nga, wala namang problema kung magkamali ka ng assume ng direction ng iyong acceleration or yung movement ng iyong system. Since wala namang friction na pinag-uusapan dyan, okay lang yun. So ang gawin natin, i-ano natin yung yung solution na kung saan ang bababa is ito, yung block A mo, and yung tataas si block B. So ang gawin natin, again, kapag acceleration nga, ito siya. Ay, sorry. Ayan, so ano nga to? So ito si acceleration ni block B. Denote natin siyang A sub B. And ito, sabihin ko na ito yung bababa. Ito si A sub A. Alright. So next, i-analyze natin yung magiging tension in each cable or the portion or segment ng each cable. So kapag gumawa ka ng free body diagram, di ba ito, putulin mo lang dito. Ayan. So ito pataas. So, denote natin to as tension B. Ayan. Hops.
extension B. And then ito. Ayan. Ito TB. And ito. Ito yung TA natin. Alright. So, kung i-isolate natin to guys, ayan. Palitan ko ulit ng color blue. So, kung tatanggalin natin to, ayan. So, gawa natin ang panibagong free body diagram. So, liitan ko na lang Ayan. So, makakabuo tayo ng relationship dito. So, ang ginagamit ko dito is yung sa yung pinakita ko kanina using parang yung work energy equation na Though sa next topic pa naman yun. Pero introduce ko na rin ngayon. So, ito T sub A. And then ito, si T sub B. So, from this, I can relate kapag nag-summation ako ng forces Y equals to 0. Assuming upward direction as positive. So, yung T sub A mo is equals sa 2 times T sub B. Okay? Kapag nag-summation ako ng forces ng Y. So, ibig sabihin, dito pala makikita yung sign. So, ang gawin na lang natin, lahat ng pataas is positive, lahat ng pababa is negative. So, kapag ginawa ka ng summation ng work, assuming upward yung positive, so 0. So, force times distance, diba? So, TB multiply by AB. And then, so since ito pababa, so magiging minus dito, minus T sub A multiply by acceleration A. So gawin ko, transpose ko na lang sa kabila ha. So i-equate na natin siya dyan. And then ito, yan nga, ito pwede na itong relationship na ito So ang gawin natin, substitute na natin siya dito. Itong T sub A, substitute natin siya dito. Or this equation can be written as 2TB A sub A. So, cancel mo lang to. Therefore, yung relationship ng acceleration niya is yung acceleration ni B is twice ng acceleration ni A. So, ito is isa doon sa gagamitin nating working equation. Alright. So, yung isa naman, yung isa kasi nito ko lang din na-discover yan nung binasa ko yung libro. Ito talaga yung ginagamit ko na method, itong summation ng work. Pero since ito nga dapat isa sunod pa, kaya nagbasa tayo. So, ano nga method to? So, the absolute dependent motion analysis of two particles. So, try rin natin, and I believe naman na itong equation rin naman na to, yung babagsaan natin. Okay? So, ano nga yung sabi doon sa ating method? So, mag-set ka lang ng reference datum kung saan fix yung isang So, para sa akin, ito yung gagawin kong datum. Datum. Ayan. So, fix to. Hindi to gagalaw kasi nga ito, yung pulley mo. Ayan. So, ang sunod, ito fix na to, di ba? Ayan. So, anong gusto nyong letter ang pangalan natin sa kanya? So, H na lang din. Tapos ito, tawagin natin siyang, since ito is a portion ng A, so ito si A, S sub A. Ayan. And then ito, from this up to this, ito si magiging S sub B. Okay, so gawa natin ng equation. So ang hinahanap nga natin or ang co-compute natin is yung total length ng cable na yan. Okay, so the equation for that again ay i-constant pa ba natin tong mga to? Ano pa bang kulay hindi nagagamit? Itim. Di ba ito constant? Blue pala to. Ayan, hindi yan nagbabago. Alin pa ba hindi nagbabago? Tsaka ito. So, hindi ko na ito sasama. So, ang kailangan nating malaman is itong kabuuan ng length ng cable na to. Okay.
So, gagawa natin siya ng equation. So, the total length of the cable denoted by L sub T is equals, yung S sub A mo nga, dalawa yan. Ito at saka ito. Diba? Ito and ito is S sub A lang. So, multiply mo lang siya ng 2. And then, ano pa ba? Ito yan ha. So, mahaba lang kasi yung ano nito. Sige, lagyan natin. So, gawin natin tong 1 to 2. Ito, 3 to 4. Ayan. Pero doon sa susunod, I think, ganito na lang yung gawin natin. Pero, ito nga, ginagawa lang natin. So, pili na lang kayo kung saan kayo mas komportable. So, ito nga yung length ng segment or yung chord 1 to 2. And then, oops! So, ito na nga siya, yung S sub A. Kaya naging dalawa na siya. Oops, ito naman. So, yung length ng segment ng chord 3 to 4. And then, ito. So, yung plus S sub B. So, when we take derivative of this, so d over dt. So, ano magiging equation niya? So, ito magiging 0 is equals to 2. Velocity A, ito cancel na. Cancel na to. Plus yung velocity ni B. And then, ito, take the derivative again of that one. So, that will be 0 ulit. So, ito magiging acceleration in block A plus acceleration in block B. Okay, next. So, ayun na. Tra-transpose mo lang. Ang nangyari nga lang dito, yung isa kasi, alam natin na negative siya. So, A sub B mo is 2A sub A. So, sabihin na lang natin ito yung negative kasi pababa. So, ganun lang din naman dito. Ano? Kasi ito pababa din. Ayun, so pareho lang din naman lumabas. And, kayo na lang bahala if alin dito sa application or sa method na to yung gusto nyong gamitin. Ito using the work energy method, and itong isa is using nga doon sa na-discuss nating method kanina. Okay, so since meron na tayong relationship ng mga acceleration, I think we can now proceed in analyzing each block. Okay, so alin bang gusto nyong unahin? So ito muna, si block A siguro muna. So para kay block A, gawa tayo ng panibagong free body diagram ha. Para at least mas ano lang. So lagyan lang natin siguro to ng border. Okay, so gawa lang tayo ng free body diagram. Dito ko na lang isulat. So free body diagram of A. So gawa ng X and Y. So una, meron ka ditong tensile force. Ito nga yung T sub A natin. Okay? And then aside from that, you have here the weight of 300 Newton. Again, lagi siyang pababa. Ano pa bang force na naka-apply dyan? Okay, so since ang movement ng block A mo is pababa, so pasaan yung reversed effective force mo? So pataas, ano? So lagay ko na lang dito sa gilid ha, para hindi mag-overlap kay A. Ayan. So meron ka ditong REF for block A. So again, that is equals lang sa wagwag or weight times the acceleration over the gravitational acceleration. So, ito acceleration ng block A. Ay, sorry. A nga rin pala yung weight. So, ano na lang natin? Sub A. Ayan. So, next, when we take summation of forces of Y equals to 0. So, T sub A mo, and then plus, kasi pataas rin to, plus yung reverse effective force natin na W, or 300 Newton, multiply by the acceleration of block A all over, ano ba to? SI? Oh, so, over 9.81. So, minus 300. So, transpose ko na lang sa kabila. So, equals to 300 Newton. So, this will be our equation number 2. Next, i-ano lang natin to? Medyo magulo, no?
So, ano lang natin? So, this is step number 1. Step number 1 then. Option B. Step number 2. And dito lang natin sulit yung step number 3. So, step number 3. Alright, so gawa ulit tayo ng free body diagram. So, this time, considering block B. So, again, gawa ka na lang ng X and Y axis. So, hindi ko na lang draw yung box, ha. So, gets yun na naman yan. So, una, meron kang tension B. So, denote na lang natin as T sub B. And then, yung acceleration for block B is pataas. Therefore, the reverse effective force is going downward. So, REF of block B. So, equals lang siya sa WA per G. So, this is for block B. So, sub B. Naka-sub yun, ha. Hindi yun i-multiply. And then, aside from that, you have the weight of block B, which is 200 Newton, which is going downward. Alright, so, ito ulit. Pasok si statics. Summation of forces Y equals to 0. So, assuming upward direction again is positive. So, T sub B. So, minus, kasi pababa yung reverse effective force. So, ang gagawin ko, dito na lang din siya side. Dito na lang din siya sa side na to. Ano? So, ang gagawin ko, mag-aano na lang tayo. Two equation 2 unknown or 3 equation 3 unknown to. Parang 3 equation 3 unknown ang papatakan nito. So, nasaan ako? Ayan nga. So, weight ng block B, so 200. Tapos, acceleration ni block B. Ayan. Over 9.81. And then, equals. So, transpose ko sa kabila ulit para maging positive sa 200. So, this will be our equation number 3. Okay, so ito guys, we'll just get the relationship with respect dito sa absolute value nila. Kasi kaya lang naman siya naging negative kasi pasalungat yung direction niya. Pero ang relationship na gagamitin talaga natin dito is A sub B is equals to twice ng acceleration ni block A. Okay, so wag malilito doon. Again, ang ano lang natin talaga, habol natin dito is yung relationship. Mamaya, doon natin malalaman yung direction niya based doon sa lalabas na sagot. Okay? So, we're just going to use this relationship where A sub B is equals to twice ng acceleration ni block A. So, what will happen here in equation number 3? So, palitan lang natin siya. Substitute natin yung A sub B. So, magiging 200 times 2 of acceleration ni A para at least mabawasan yung unknown. 9.81. So, 200. So, this is our 3A. Alright, so what will be the next step? Okay, ngayon, based dun nga sa free body diagram na nagawa natin sa pulley, kung saan, na nag-summation of forces Y tayo, yung TA mo daw is equals to twice nung tension in B. So, using this relationship, ayan, so this will be our step number 4. Okay? So, T sub A, nasa ba si T sub A? Ito, yung equation number 2, isulat lang natin siya. So, T sub A plus 300. Dapat pala inano ko na siya. Ito. So, in terms of T sub A, ano ba natin to? Sige, gawa natin to ng isang equation. Yung isaksak na lang natin sa ALQ. So, gawin natin itong T sub A minus 2 T sub B plus 0 of acceleration ni A is equals to 0. Ayan. So, this will be our equation number 4. So, ang gagawin natin guys, dadalhin natin sa form na ganito. So, di ba meron kayong sa ALQ nyo, yung AX plus BY plus C
z is equals to yung constant. Okay, so ito, gawan rin natin ang version na yun. So, i-rewrite lang natin siya para yung pwede na siyang isaksak sa ALQ. So, ito can be written as t sub a. So, plus 0 ng t sub b plus 300 of a sub a over 9.81 is equals to 300. So, this will be our new equation number 2. So, again ha, kaya ako ginagawang ganito para at least i-ano lang natin sa ALQ para mas madali yung ano natin. And then next ito pala ata ay hindi kasya sa, oo nga, hindi na nahagip sa OBS. Anyway, so itong equation na to can be written also as t sub b. Sorry. T sub a nga pala muna. So, kung t sub a yung una, so 0, t sub a kasi wala naman siya t sub a, plus t sub b, and then minus, so i-multiply ko na to ha, 200 times 2 is 400 a sub a over 9.81, so equals to 200. So, I think kasya na siya na. Ayan, so pumasok naman. Okay, so pindutin natin sa ALQ. Mode. Saan nga ba yan? Mode. Ayan, mode 5. Tapos, itong number 2. Ayan, so di pala yun, hindi K. So, mode 5, 2. Okay, so ang unang value dito is yung t sub A. Pangalawang value is sa letter B is yung t sub B. And sa letter C, yung acceleration ni block A. Aha. So, alin nga ba yung unang equation? So, unahin natin tong equation number 4. So, 1, t sub A. Tapos ito, negative 2. Tapos magiging 0. Tapos yung d is 0. Next na encode natin is ito, yung equation number 2. So, 1 siya. Tapos 0 yung t sub b. Tapos 300 divided by 9.81. Tapos yung d is positive 300. And then yung last equation is this one. So 0 yung t sub a. Is 1. Tapos negative 400 divided by 9.81. And then 200. Ayan. Okay, so yung t sub a mo has a value of 327.2727. Okay, so next, hinahanap ba yan? Hindi pala, sa cable B. Anyway, so for tension in B, so 163.6364. Okay, so anyway. And next is for the acceleration. Ayan na nga. So, acceleration ni block A na 0.8918. Acceleration of block A. So, negative 0.8918. Negative 0.8918. So, this is meter per second squared. Ayan ang sinasabi natin. So, guys, eto. So, meaning lang nito, kaya nag-negative siya is, baliktad yung naging ano natin sa direction. Therefore, this A sub A is 0.8918 meter per second squared going downward. Okay, and for acceleration ni block B, so ano nga yung relationship ng dalawa? So, twice lang, di ba? So, multiply lang natin to ng 2. Balik tayo dito sa mode 1. So, 0.8918 times 2. So, ang acceleration ni block B is 1.7836 meter per second squared. So, this is in upward direction. Okay, so that's it. I'll give you, marahaba ba to?
4 minutes to copy this solution. So you may start copying. So silipin ko lang yung sagot. 0.89. Ano ba yung direction? Ayun ang bumaba. Oo. So ang assume niya sa libro, so tumaas nga yung black ink. Okay. So sige guys, copy muna. So again dito anuhin nyo na lang. Siguro ang anuhin nyo na lang, i-neglect nyo na yun ng mga negative sign dito. So tsaan nyo na lang siya ipasok dito sa pagkaka-assume nyo ng direction. Okay? Pero yung relationship ng dalawa, positive. Ayan. Wednesday. Cute. Guys, pa-message na ako doon sa iba ha. Pumasok na dito sa Gmail. Ano pa lang tayo? 13 pa lang. Okay, so let's proceed with the next problem. Okay, so para dito sa second problem, guys, please try to solve this problem. So basahin natin. Compute the acceleration of body B and the tension in each cable supporting each block from the figure shown below. So ito kasi, hindi ko rin kasi masabi if paano yung magiging galaw ng system natin. So due to the friction kasi, maaari kasing mag-govern yung yung 300 Newton, since magaspang yan, maaring pababa siya and tataas yung A. Or, pwede rin namang kayanan
200 Newton yung block A, yung weight at the same time yung friction dito, kakayanin niyang higitin itong block B. So, do sa sunod nating video lecture, ipapakita ko yung dalawang solution. Una, i-assume natin siyang mali. And then tingnan natin sa dulo if tama ba yung sinasabi ko na kapag friction, dapat ma-analyze natin siya, yung frictional force niya, in the correct direction. Okay? So, tingnan natin doon if tama ba na magkaiba talaga yung sagot niya. Hindi pwede na babaguhin mo lang yung sign but the numerical value is the same kung pakabila yung direction na assume natin. Okay? So, medyo napahaba lang yung unang problem kasi, ayun nga, dalawang approach yung tinuro natin for getting the relationship of the acceleration, velocity, and the displacement. Okay? So, thank you and see you on our next video lecture. So, siguro mga isang oras pa ulit na problem solving bago tayo tumawid do sa sunod na topic. See you!